Please, students, give attention to this lecture. It is very important. Count and uncount nouns اللي هي الأشياء المعدودة والأشياء غير المعدودة في اللغة الإنجليزية. It is important to understand the difference between count and uncount nouns. Count nouns such as a coop, coops, a girl, girls. I have a coop. I have 3 coops. Apple, an apple. I have an apple. I have 2 apples. Uncount nouns like water, sugar, weather, milk, music, money. Countable noun can be counted. For example, an apple, 3 apples. A school, 3 schools, 2 schools. 1 picture, 2 pictures. Uncountable noun cannot be counted. For example, sugar, information, water, understanding. Always take singular verb. Uncountable noun. There is some water in the bottle. There is some water in the bottle. Here, countable noun can take singular or plural verbs. There is a book on the table. There are 3 books on the table. 3 books on the table. Book, countable noun, we can put it in singular form or plural form. We can say 3 cups, 4 girls, 1 cup. We cannot say 3 sugars, 3 waters. It is wrong. You should give attention, please. Count and uncount nouns. The count nouns can be singular and plural. ممكن أن تأتي مع الجملة بصيغة الجمع وبصيغة المفرد، لكن الغير معدودة غلط تأتي في صيغة الجمع، تأتي فقط بالجملة المفردة. This cube is full. These cubes are empty. Cube countable noun can come with the plural forms and single form of sentences. Uncount nouns can only be singular. The water is cold. The weather was terrible. We cannot say the weathers were terrible. It is wrong English language. Countable nouns, you can see all these countable. All these, gym, meat, uncountable noun, honey, rice, cheese, tea. Common and uncount nouns. Countable nouns have a singular and a plural form. Can use a singular verb or a plural form. A tree, 2 trees. The book is old. The books are old. The 2 is true. The 2 sentences are true. Uncountable nouns have only 1 form, singular. We cannot use a, an,
or a number before uncountable noun. But countable noun we can use a, an. We can use a, an, and number. Sugar is sweet. Sugar is sweet. We cannot say a sugar is sweet because sugar uncountable noun. يعني الأسماء المعدودة ممكن أن تأتي مع الجملة الجمع والجملة المفردة. وفي حالة الجملة المفردة ممكن أن تأخذ a و an اللي هي أدوات التعريف، وممكن أن تأخذ رقم معين في حالة الجمع، على خلاف uncountable noun ما تأخذ. حتى لو كانت بعد جملة مفردة لا يمكن أن يأتي معها a و an. It is wrong. ولا يمكن أن يأتي معها number، أيضا wrong، لأنها تأتي فقط في صيغة المفرد الغير معدود. فيرجى انتباهكم طلاب إلى هذه الملاحظات لأنها جدا جدا مهمة. أيضا uncountable nouns are often abstract ideas cannot touch، يعني مثل المشاعر، مثل التعبير عن شيء معين، أفكار مختصرة. love, freedom, education, look, help, beauty, music, thunder، كل هذه أسماء غير معدودة. made of smaller parts. sugar, ice, salt, sand, flour, dirt, dust إلى آخره. liquid and gases أيضا أسماء غير معدودة. water, milk, wine, oil, coffee, rain, soup. ما نقدر نعد قابل قطرة، لكن ممكن أن نعد لترات، ممكن أن نعد بطالة من هذه المواد، لكن هذه المواد بحد ذاتها لا يمكن أن نعدها. ممكن أن نعد tube of blood، لكن لا يمكن أن نعد لبلاد وحده. materials wood, glass, paper, gold, silver, ice, iron, cotton, wool, steel. all these uncountable nouns. some food, bread, fish, cheese, chocolate, meat, bacon, food, ham. فهذه بعض أنواع الفود لا يمكن أن نعدها إلا إذا كانت موضوعة في شيء ممكن أن نعده، ممكن نعدها. be careful uncountable noun in English as were furniture, a device, work, news, information, luggage, money. هذه كلها أسماء تعتبر غير معدودة، أشياء لا يمكن عدها. دائما تأتي بصيغة المفرد وما تأخذ نمبر، ولا يأتي معها a و an اللي هي أدوات التعريف باللغة الإنجليزية. much and many. we use much with uncountable nouns in questions and negative. انتبهوا لاستخدامات much و many. how much money have you got? question mark. money uncountable noun. there isn't much milk left. we use much in a question and in negative. we use many with countable nouns in questions and negatives, much with uncountable and many in countable. how many people were at the meeting? question mark. I didn't take many photos on holiday. photos and people countable noun. when we use some and any, some is used in positive sentences. I would like some sugar with uncountable noun. Any is used in question and negative. In question and negative with count and uncountable noun.
Is there any sugar in this tea? Question mark. It comes with a question. Have you got any brothers and sisters? This with countable noun but in a question. I didn't buy any apples with countable and negative any. We don't have any washing up liquid. This washing up liquid because liquid uncountable noun and negative. You should give attention when you use much, many, some, any, as well little and few. We use some in questions that are requests or offer. نستخدم أيضا some في السؤال اللي هو بصيغة الطلب أو عرض. شخص يعرض عليك في خدمة معينة. Can I have some cake please? Question mark. This request. Would you like some tea? Question mark. This offer. The rules are the same for the compound someone, anything, anybody. الكلمات المركبة. Somewhere. I have got something for you. I have got something for you. Hello? Question mark. Is anybody here? Question mark. There isn't anywhere to go in my town. أيضا استخدامات الأسماء المركبة أو الأشياء المركبة. A few and a little. A few and a little. We use a few with countable nouns. There are a few cigarettes left, but not many. فهنا cigarettes هي معدودة. استخدمنا معها a few. We use a little with uncountable nouns. إذا few little هي تعبر عن الكمية القليلة، لكن few مع المعدود واللittle مع الغير معدود. Can you give me a little help? Help إذا ترجعون إلى الملاحظات راح تلقوها هي uncountable. Uncountable. A lot and lots of. We use a lot and lots of with countable and uncountable nouns. There is a lot of butter. This uncountable. I have got lots of friends. This countable. It is same. A lot and lots of. Lots of مع الجمع و lot مع السنجل. A lot. Can use in questions and negative. Are there lots of tourists in your country? Question mark. There isn't a lot of butter, but there is enough. There isn't a lot of butter, but there is enough. انتبهوا a lot of و lot of نفس القاعدة. نفس القاعدة ماكو أي different بيناتهم. يأتون مع المعدود وغير معدود في السؤال في النفي في الكويستشن. ماكو أي مشكلة. Articles are very important subject. Articles are and the. The identified article a or an is used with singular form. Countable nouns to refer to the article or an idea for the first time. يعني الآ والآن أدوات تعرف تستخدم طبعا من الأسماء المفردة للإشارة إلى فكرة في أول وقت طرحها. There is a supermarket in Adam Street. We have a Toyota and a BMW. تشير إلى شيء معين أو فكرة لأول مرة تطرح.
The is used with singular and plural countable and uncountable nouns. إذا أداة التعريف الوحيدة اللي تستخدم مع الأشياء الغير معدودة هي فقط the. When both the speaker and listener know the thing or idea already. يعني المتحدث والمستمع يعرفون عن الفكرة اللي يتحدث عنها المتكلم. The difference between a and an. A and an have the same meaning. هم نفس الشيء، أدوات تعريف، لكن أكو اختلاف بيناتهم. بالنسبة للA طبعا تضاف إلى الأسماء اللي تبدي بحرف صحيح، لكن اللي تبدي vowel sound not only vowel letter. vowel sound يعني لفظ الكلمة يبدأ بحرف علة، مثل apple طبعا هي حرف العلة A I O E U. I مثلا insect an insect. نخلي an لما تبدي الكلمة بحرف علة أو صوت مو إلا، يعني هسه our تبدي ب H اللي هو حرف صحيح، لكن لما نريد نعرفها بأداة التعريف نضيف an لأن الساوند هو للأو. university a university. هنا الساوند the U at the beginning of university but the sound like U. فهذه الواي هي ما تعتبر حرف علة، فلفظها هو مو لفظ حرف علة، فلما نقول a university it is correct but an university غلط. uncle صحيح بدت باليو هنا اللي هو أحد أحرف العلة، هنا ضف له الآن، هذا عادي هو لفظة باليو، لكن هنا لفظة باليو اللي هي الواي تبدي بالواي، فهنا نضيف الأ. فلكل قاعدة شواذ، فيقول لك be careful. صوت الكلمة يأثر على إضافة الأ والآن. This rule applies to the words after a or an, including adjectives, adverb. ممكن الظرف والصفات أيضا نعرفها بالأ والآن، ماكو مشكلة. cold day a cold day not only the nouns، مو فقط الأسماء المعدودة غير معدودة، أيضا الصفات الظروف ممكن نعرفها بأ وآن. cold day a cold day. very crazy person he's a very crazy person. it is a cold day today. uneasy listen وهكذا. uninteresting لين بدل بالساوند وباللتر بحرف فو. article the is used to give information about particular or nouns. تعطي معلومات عن أسماء معينة ومعروفة. use of the they in case of count and uncountable nouns. تستخدم مع المعدودة وغير معدودة they، عكس الأ والآن فقط مع المعدودة، سواء noun أو صفات أو adverb. they can either be used with noun countable nouns or the article can be omitted entirely. for example, she liked to sail over the water. the water uncountable noun. Here some specific body of water is being talked about only over the water. where is she sail أين هي تحب أن تبحر فقط فوق الماء، فعبر عن جزء معين من الكمية الغير معدودة اللي هي الwater. she liked to sail over water. فهنا لما نحدد particular part of water add the.
but sail over water, no particular water is being talked about. It can refer to any water. هنا حدد شيء معين من الماء، هنا لم يحدد. The use in case of geography. مع الجغرافيا، مع الطبيعة تستخدم the. I am going to the supermarket. Do you want? I am going to the supermarket. It is a specific supermarket they talk about. Both listener and speaker know which supermarket. Do you want anything? Question mark. This over. Do you want anything? We both know which supermarket. Identify article is used with a profession. مع الوظائف. I am a teacher. I am an engineer. She's an architect. An used for objects that are not specific or one of several things of a similar type. I need a phone. I need a phone, but which phone? It is unspecific phone. Use the first time we introduce an object. I saw a movie last night. I saw a movie last night. يعني شيء فيلم غير محدد، فقط الفيلم في الليلة الماضية. They use for specific object، يعني الذا تختلف عن الآ والآن. أو الآن ما محدد، يعني الشيء اللي يريد الشخص المتحدث. عكس الذا تكون تحدد جزء معين أو شيء معين للأجسام. or objects that both the speaker and listener know. أو الشيء اللي الشخص المتحدث والمستمع يعرفوه. Can you give me the books on the table? question mark. ما محدد أي كتاب، فقط الكتب اللي على التيبل، فهذه غير محددة. sorry for specific objects، يعني هو محدد الكتب اللي على التيبل فقط. مو can you give me a book، هذه a book. a book أي كتاب ما يعرف، فقط اعطيني الكتاب. هنا يحدد the books on the table، حددها وين هذه الكتب اللي يريدها. used when we mention the object again. أيضا ممكن أن نستخدم the لما يعيد نفس الشيء اللي يريده مرة أخرى. The movie is based on a real life incident. The movie is based on a real life incident. فهنا تحدث عن شيء معين ومكرر في الريال لايف، يعني هو موفي بس مكرر في الريال لايف. article use with some expression of quantity. A buyer of shoes, a little of sugar, a couple, a few. In exclamations with what, uncountable nouns. What a lovely day. What a lovely day. What a pity. Define article the is used before seas. انتبهوا الذا وين تستخدم. rivers, hotels, theaters, museum, newspaper, the Atlantic, the British Museum. Is if there is only one of something، يعني إذا أكو موجود شيء واحد في هذا المكان من هذا الشيء، مثل الشمس أو القمر، the sun, the moon، فهذه موجودة بالكون، شمس واحدة وقمر واحد، فنستخدم وياها the.
the queen في بلد معين ماكو أكثر من queen. the government هي حكومة وحدة في هذا المكان. with superlative adjectives وأيضا في الدرجة العالية من التفضيل للصفات. he's the richest man in the world. Jane is the oldest in the class. use the with rivers, the Nile rivers, the Tigris river, oceans, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, bridges, the Golden Gate Bridge, regions, the Amazon, the West Coast, the South Coast, buildings, the Empire State Building, the Parliament Building. But no article with names of region. King George with name of person, names. Jim, we cannot say Jim or the Ahmed, it is wrong. Streets, Park Avenue, Main Street. Language, we cannot say the English or an English or a Spanish or a Japanese, it is wrong. We don't need article because this noun هذه أسماء already معروفة ما يحتاج نحددها بالارتكل. lakes البحيرات, lake ملاوي or any lake خبانية, any lake. No article before plural and uncountable nouns. لا توجد أداة تعريف قبل الأسماء الجمع والغير معدودة. Talking about things in general as well. I like potatoes. فهنا البوتوتوز مجموعة. milk is good for you. milk ما يصير نقول a milk لأن المilk uncountable. now before countries, towns, streets, language, magazine, mills, airport. I had lunch with John. غلط يعني هذه وجبة أكل. أو I had dinner with John yesterday. I bought a newspaper at Heathrow Airport. Before some places and with some forms of transport we don't use any article. At home ما يصير أقول at home. In bed, to bed ما يصير أقول to the bed. Or at the work, غلط, at work. At university, she goes to work by bus. I was at home yesterday evening. غلط أقول I was at the home or I was in home. غلط. At home yesterday evening. What beautiful weather. هنا ما نستخدم any article لأن الweather هو غير معدود وبنفس الوقت هنا الجملة تعجبية. What loud music. غلط أقول what loud music لأن الميوزك هي غير معدودة أو شيء يعبر عن التعجب. In the phrase go home there is no article, no preposition. I went home early yesterday. Not I went to home. I went home early. غلط أقول I went to home يعني حتى preposition ما تاخذ هذه الجملة أي حرف جار أو أي article.